Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanustuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tiruvascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Hare Rama. Rama 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 Hare Hare. We're reading from Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, text number 22, correct? Yes, Maharaj. Tasyam tritasya sanasramanoscha pitor atagnir asitasya vayoho tirtam sudasyas gavam guhasya yat shada da devasya sa aishishva seve. Translation. On the bank of the river Saraswati, there were 11 places of pilgrimage, namely Tirtha, Usana, Manu, Pritu, Agni, Asita, Vayu, Surasa, Go, Guha, and Shradadeva. Vidura visited all of them and duly performed rituals. Text 23. Go ahead, excuse me. Ze Śrimad Bhagavatam, pieśń trzecia, rozdział 1, werset 22. Na brzegu rzeki Saraswati było 11 miejsc pielgrzymek. Trita, Ushana, Manu, Pritu, Agni, Asita, Vayu, Sudasa, Go, Guha i Shradhadeva. Vidura odwiedził je wszystkie i spełnił odpowiednie rytuały. Text 23. Anyani chaya diva deva devaya kritani narayanan ani vishnu pratyanga mukyanika kita mandirani yadarshanat krishnam anusmaranti. Translation. There were also many other temples of various forms of the Supreme Personality of Godhead Vishnu, established by great sages and demigods. These temples were marked with the chief emblem of the Lord, and they reminded one always of the original personality of Godhead, Lord Krishna. Werset 23. Było tam również wiele innych świątyń, różnych form najwyższej osoby Boga, Wisznu, które wznieśli wielcy mędrcy i półbogowie. Świątynie te były oznakowane głównymi emblematami Pana i zawsze przypominały o oryginalnej osobie Boga, Panu Krysznie. Report: human society is divided into 4 social orders of life and 4 spiritual divisions, applying to each and every individual person. This system is called Varnashram Dharma and has already been discussed in many places in this great literature. The sages or persons who completely devote themselves to the spiritual upliftment of the entire human society were known as Dvija Deva, the best amongst the twice born. The denizens of superior planets, from the moon planet and upwards, were known as Devas. Both the Dvija Devas and the Devas always established temples of Lord Vishnu in his various forms, such as Govinda, Madhusudan, Nishinga, Madhava, Keshava, Narayan, Padmanabha, Partha, Sarati, and many others. The Lord expands himself in innumerable forms, but all of them are not different from one another. Lord Vishnu has 4 hands, and each hand holds a particular item, either conch shell, wheel, club, or lotus flower. Of these 4 emblems, the chakra or wheel is the chief. Lord Krishna, being the original Vishnu form, has only one emblem, namely the wheel, and therefore he is sometimes called Chakri.
The Lord's chakra is the symbol of the power by which the Lord controls the whole manifestation. The top of Vishnu temples are marked with the symbol of the wheel, so that people may have the chance to see the symbol from very long distance and at once remember Lord Krishna. The purpose of building very high temples is to give people a chance to see them from a distant place. The system is carried on in India whenever a new temple is constructed, and it appears that it is coming down from time before recorded history. The foolish propaganda by atheists that temples were constructed only in later days is refuted here because Vidura visited these temples at least 5,000 years ago, and the temples of Vishnu were in existence long, long before Vidura visited them. The great sages and demigods never established statues of men or demigods, but they established temples of Vishnu for the benefit of common men, to raise them to the platform of God consciousness. Objaśnienie. Społeczeństwo ludzkie dzieli się na 4 społeczne porządki życia oraz 4 kategorie duchowe, w których każdy może znaleźć swoje miejsce. System ten, nazywany Varnashrama dharmą, został już przedyskutowany w wielu miejscach tej wielkiej literatury. Mędrcy, czyli osoby, które całkowicie poświęciły się duchowemu wzniesieniu całego społeczeństwa, są znane jako Dvijadeva, czyli najlepszymi pomiędzy podwójnie narodzonymi. Mieszkańcy wyższych planet, począwszy od Księżyca i wzwyż, byli znani jako Devy. Zarówno Dvijadevy, jak i Devy zawsze zakładają różne świątynie Pana Wisznu, gdzie wielbią go w jego różnych formach, takie jak Govinda, Madhusudana, Nrsimha, Madhava, Keshava, Narayana, Padmanabha i Parthasarathi i wiele innych. Pan rozwija siebie w niezliczoną ilość form, które nie różnią się między sobą. Pan Wisznu ma 4 ręce i w każdej z nich trzyma określony przedmiot, konchę, czakrę, buławę albo kwiat lotosu. Spośród tych 4 emblematów głównym jest koło, czyli czakra. Pan Krishna, będąc oryginalną formą Wisznu, ma tylko jeden emblemat, mianowicie koło, i dlatego nazywany jest czasami czakri. Czakra Pana jest symbolem jego mocy, poprzez którą kontroluje całą manifestację. Symbolem tym oznakowane są wierzchołki świątyń Wisznu. W ten sposób ludzie mogą dojrzeć je nawet z bardzo dużej odległości i natychmiast przypomnieć sobie Pana Krishnę. Taki jest cel wznoszenia wysokich świątyń. W Indiach przestrzega się tego systemu nawet do dnia dzisiejszego. Gdziekolwiek konstruuje się nową świątynię, wygląda na to, że jest to bardzo dawny zwyczaj, sięgający jeszcze czasów nienotowanych historią. Werset ten obala głupią teorię rozgłoszoną przez ateistów i mówiącą, że świątynię zaczęto wznosić dopiero w okresie późniejszym. Vidura odwiedził je co najmniej 5000 lat temu, a istniały one dużo wcześniej, zanim do nich zawitał. Wielcy mędrcy i półbogowie nigdy nie wznosili pomników ludzi czy półbogów, lecz konstruowali świątynię Wisznu dla korzyści zwykłych ludzi, by wznieść ich do platformy świadomości Boga. Text 24. Tatastva avitaraya surastram vidam suvira matsyan kurujangalamscha kalena tavad yamunam upatya tarodavam bhagavatam dardasha. Translation. Thereafter, he passed through the very wealthy provinces like Surat, Trovira, and Matsya, and through western India known as Kuru Jangala. At last, he reached the bank of the Yamuna, where he happened to meet Uddhava, the great devotee of Lord Krishna. Werset 24. Następnie wędrował przez zamożne prowincje, takie jak Surat, Sauvira i Matsya, i przemierzył Indie Zachodnie, znane jako Kuru Jangala. W końcu dotarł nad brzeg Jamuny, gdzie spotkał Uddhavę, wielkiego baktę Pana Krishny. Report. The tract of land, comprising about 100 square miles,
from modern Delhi to the Mathura district in Uttar Pradesh, including a portion of the Gurgaon district in Punjab, East India, is considered to be the topmost place of pilgrimage in all of India. The land is sacred because Lord Krishna traveled through it many times. From the beginning of his appearance, he was at Mathura in the house of his maternal uncle Kamsa, and he was reared by his foster father, Maharaj Nanda at Vrindavan. There are still many devotees of the Lord lingering there in ecstasy in search of Krishna and his childhood associates, the gopis. It is not that such devotees meet Krishna face to face in that attractive land, but devotees eagerly searching after Krishna is as good as seeing him personally. How this is so cannot be explained, but it is factually realized by those who are pure devotees of the Lord. Philosophically, one can understand that Lord Krishna and his remembrances are on the absolute plane, that the very idea of searching for him in Vrindavan in pure God consciousness gives more pleasure to the devotee than seeing him face to face. Okay, go ahead. Za najważniejsze miejsca pielgrzymek w całych Indiach uważany jest obszar ziemi o powierzchni około 100 mil kwadratowych, który rozciąga się od współczesnego Delhi do dystryktu Mathury w Uttar Pradesh i obejmuje część dystryktu Gurgaon w Punjab, Indie Wschodnie. Teren ten wielokrotnie przemierzał Pan Krishna i dlatego ziemia ta jest uważana dzisiaj za świętą. Na początku, tuż po pojawieniu się w tym świecie, Krishna przebywał w domu wuja Kamsy, a następnie wychowywał się u swojego przybranego ojca Maharadży Nandy we Vrindawanie. W miejscowości tej nadal jest wielu bhaktów, którzy wałęsają się tam w ekstazie, poszukując Kryszny i jego towarzyszek z dzieciństwa, gopi. Nie oznacza to, że tacy bhaktowie Kryszny spotkali go tam twarzą w twarz, ale kiedy bhakta gorliwie poszukuje Kryszny, jest to tak dobre, jak oglądanie go na własne oczy. Nie można wytłumaczyć, w jaki sposób się to dzieje, ale pełną świadomość tego posiadają osoby, które są czystymi bhaktami Pana. Filozoficznie można zrozumieć, że Pan Krishna i pamięć o nim są na planie absolutnym i że sama idea poszukiwania go we Vrindawanie w czystej świadomości Boga dostarcza bhakcie więcej przyjemności niż oglądanie go twarzą w twarz. Such devotees of the Lord see him face to face at every moment, as confirmed in the Brahma Samhita 538. Premanjana charite bhakti vilochanena santa sadaiva hidayesu vilokayanti yam shama sundaram achintya guna sarupam govindamari purusham tamahan bhajami. Those who are in ecstasy of love with the Supreme Personality of Godhead, Lord Shamashundra, Krishna, see him always in their hearts due to love and devotional service rendered to the Lord. Both Vidura and Uddhava were such elevated devotees, and therefore they both came to the bank of the Yamuna to meet each other. Jak stwierdza Brahma Samhita 5.38, tacy bhaktowie Pana oglądają go twarzą w twarz w każdym momencie. Osoby pogrążone w ekstazie miłości do najwyższej osoby Boga, Pana Śriama Sundary, Kryszny, zawsze dzięki miłości i pełnionej dla Pana służby oddania oglądają go w swych sercach. Takim wzniosłym bhaktom był zarówno Vidura, jak i Uddhava, dlatego obaj przybyli nad brzeg Jamuny, gdzie się spotkali. So here we see Prabhupada's quoting Brahma Samhita. Tutaj widzimy, jak Śrīla Prabhupada cytuje Brahma Samhitę. Prabhupada was very attached to Brahma Samhita. In the last days, I had been mentioning how we were always doing kirtan with Srila Prabhupada. Śrīla Prabhupada był bardzo przywiązany do Brahma Samhity i czasem wspominałem, jak w ostatnich dniach życia Śrīla Prabhupada robiliśmy dla niego bhajany. But practically every day for an hour or two, the Gurukul boys would come and they would recite this Brahma Samhita. I praktycznie każdego dnia przychodzili chłopcy z Gurukuli,
którzy przez godzinę czy dwie recytowali tą Brahma Samhitę. So young boys, they were singing in a very sweet voice. They sang the whole Brahma Samhita to Srila Prabhupada in his last days. Ci młodzi chłopcy takimi bardzo słodkimi głosami śpiewali przez godzinę czy dwie całą Brahma Samhitę dla Śrila Prabhupada w jego ostatnich dniach. And he was very happy to hear their singing of Brahma Samhita. I on był bardzo szczęśliwy, słuchając ich intonowania Brahma Samhity. Text 25. So Vasudevanucharam prasantam Brihaspate praktanayam patitam alingya gadam pranayena badram savan apachchad bhagavat prajanam. Translation. Then, due to his great love and feeling, Vidura embraced him, Uddhava, who was a constant companion of Lord Krishna and formerly a great student of Brihaspati. Vidura then asked him for news of the family of Lord Krishna, the personality of Godhead. Werset 25. Wówczas, przepełniony wielką miłością i uczuciem, Vidura objął go, Uddhawę, który był bezustannym towarzyszem Pana Kryszny i poprzednio wielkim studentem Brihaspatiego. Następnie zaś zapytał, jakie wieści przynosi o rodzinie Pana Kryszny, osoby Boga. Report. Vidura was older than Uddhava, like a father, and therefore when the two met, Uddhava bowed down before Vidura, and Vidura embraced him because Uddhava was younger, like a son. Vidura's brother, Pandu, was Lord Krishna's uncle, and Uddhava was a cousin to Lord Krishna. According to social custom, therefore, Vidura was to be respected by Uddhava on the level of his father. Uddhava was a great scholar in logic and was known to be a son or disciple of Brihaspati, the great learned priest and spiritual master of the demigods. Vidura asked Uddhava about the welfare of his relatives, although he already knew that they were no longer in the world. This inquiry appears to be very queer, but Srila Jiva Goswami states that the news was shocking to Vidura, who therefore inquired again due to great curiosity. Thus, his inquiry was psychological and not practical. Objaśnienie. Vidura był starszy niż Uddhava, niczym jego ojciec, więc kiedy się spotkali, Uddhava, jako młodszy, skłonił się przed Vidurą, a Vidura go objął. Brat Vidury, Pandu, był wujem Pana Kryszny, a Uddhava był kuzynem Pana Kryszny. Dlatego zgodnie ze społecznym zwyczajem Uddhava powinien oddać mu szacunek, jaki oddaje się ojcu. Uddhava był wielkim uczonym w logice i był znany jako syn albo uczeń Brihaspatiego, wielce uczonego kapłana i mistrza duchowego półbogów. Vidura zapytał Uddhavę o powodzenie jego krewnych, mimo iż wiedział, że tamci opuścili ten świat. Pytanie to zdaje się być dziwnym, ale Jiva Goswami oznajmia, że wieści te były tak szokujące dla Vidury, że ponownie zapytał o nie, nękany ogromną ciekawością. Zatem jego dociekania były psychologiczne, a nie praktyczne. Text 26. Kachit Purano Purusho Svananbyai Padman Viteyaha Kalavitino Asata Urva Kushalam Vidaya Pita Shano Shushalam Suragehe. Translation. Please tell me whether the original personality of Godhead, who incarnated themselves at the request of Brahma, who was born out of the lotus flower from the Lord, and who have increased the prosperity of the world by elevating everyone, are doing well in the house of Surdasena. Werset 26. Proszę, powiedz mi, czy oryginalne osoby Boga, które stąpiły na prośbę Brahmy, narodzonego z lotosu Pana, i które wznosząc każdego, zwiększyły pomyślność tego świata, czując się dobrze w domu Shulaseny? Report. Lord Krishna and Balaram are not two different personalities of Godhead. God is one without a second, but he expands himself
in many forms without their being separated from one another. They are all plenary expansions. The immediate expansion of Lord Krishna is Baladev, and Brahma, born from the lotus flower, from Govardhana Vishnu, is an expansion of Baladev. This indicates that Krishna and Baladev are not subject to the regulations of the universe. On the contrary, the whole universe is under their subjugation. They appeared at the request of Brahma to liberate the burden of the world, and they relieved the world by many superhuman activities, so that everyone became happy and prosperous. Without the grace of the Lord, no one can become happy and prosperous, because the happiness of the family of the Lord's devotees depends on the happiness of the Lord. Vidura, first of all, inquired about the well-being of the Lord. Objaśnienie. Pan Krishna i Balarama nie są dwoma różnymi osobami Boga. Bóg jest jednym, bez którego, ale ekspanduje w wiele form i formy te nie są oddzielone jedna od drugiej. Wszystkie są pełnymi ekspansjami. Bezpośrednią ekspansją Pana Krishny jest Baladeva, a Brahma, zrodzony z kwiatu lotosu, z Garbhodakasha i Vishnu, jest ekspansją Baladevy. Wskazuje to na to, że Krishna i Baladeva nie podlegają prawom tego wszechświata. Wprost przeciwnie, cały wszechświat jest zależny od nich. Pojawili się na prośbę Brahmy, aby zmniejszyć ciężar tego świata i rzeczywiście, dokonując wielu nadludzkich czynów, oswobodzili świat i w ten sposób każdy osiągnął szczęście i pomyślność. Bez łaski Pana nikt nie może osiągnąć szczęścia i pomyślności, ponieważ szczęście rodziny Bhaktów Pana zależy od szczęścia Pana. Vidura przede wszystkim zapytał o pomyślność Pana. Text 27. Kachit Kuranam Parama Turinno Brahma Saaste Sukam Anga Suri Yovai Swasman Pitavad Dadati Varan Vanan Yo Varatap Panena. Translation. Please tell me whether the best friend of the Kurus, our brother-in-law, Vasudeva, is doing well. He is very munificent. He is like father to his sisters, and he is always pleasing to his wives. Werset 27. Proszę, powiedz mi, czy najlepszy przyjaciel Kaurawów, nasz szwagier Vasudeva, ma się dobrze? Jest on bardzo łaskawy, jest niczym ojciec dla swych sióstr i zawsze jest dobry dla swoich żon. Report. Lord Krishna's father, Vasudeva, had 16 wives. One of them, named Puravi or Rohini, was the mother of Baladev and was the sister of Vidura. Vasudeva, therefore, was the husband of Vidura's sister, and thus they were brothers-in-law. Vasudev's sister, Kunti, was the wife of Pandu, Vidura's elder brother, and in that sense also, Vasudeva was brother-in-law to Vidura. Kunti was younger than Vasudeva, and it was the duty of the elder brother to treat the younger sisters as daughters. Whenever anything was needed by Kunti, it was munificently delivered by Vasudeva, due to his great love for his younger sister. Vasudeva never dissatisfied his wives, and at the same time, he supplied the objects desired by his sister. He had special attention to Kunti because she became a widow at the early age. While inquiring about Vasudeva's welfare, Vidura remembered all about him and the family relationships. Objaśnienie. Pan Krishna, Vasudeva, miał 16, ojciec Pana Krishny, Vasudeva, miał 16 żon. Jedna z nich o imieniu Paulavi, czyli Rohini, była matka Baladevy, była siostrą Vidury. Zatem Vasudeva był mężem siostry Vidury, więc byli szwagrami. Siostra Vasudevy, Kunti, była żoną Pandu, starszego brata Vidury, i również w tym sensie Vasudeva był szwagrem Vidury. Kunti była młodsza od Vasudevy, a obowiązkiem starszego brata było traktowanie młodszych sióstr niczym córki. Kiedykolwiek Kunti potrzebowała czegoś, Vasudeva, powodowany wielką miłością do swojej młodszej siostry, zawsze łaskawie spełniał jej pragnienie.
Vasudeva nigdy nie był przyczyną niezadowolenia dla swoich żon, a jednocześnie obdarzał swą siostrę wszystkim, czego ta zapragnęła. Darzył ją szczególną troską, ponieważ Kunti owdowiała wcześniej. Pytając o pomyślność Vasudevy, Vidura przypomniał sobie wszystko, jak również o ich związku rodzinnym. Text 28. Kaschid varutad patir yudanam pradumya aste sukam angaviraha yamruk mini bhagavato bilebe arada vipran smaran adi sarge. Translation: O Uddhava, please tell me, how is Pradumya, the commander-in-chief of the Yadus, who was Cupid in a former life? Rukmini bore him as her son from Lord Krishna by the grace of the Brahmins whom she pleased. Werset 28. O Uddhavo, proszę powiedz mi, jak ma się Pradyumna, wódz Jadawów, który w swoim poprzednim życiu był Kupidynem. Został on zrodzony z Rukmini i Pana Kryszny poprzez łaskę Brahminów, których zadowoliła Rukmini. Purport: according to Srila Jiva Goswami, Smara, Cupid, or Kamadev, is one of the eternal associates of Lord Krishna. Jiva Goswami has explained this very elaborately in his treatise, Krishna Sandarbha. Objaśnienie. Według Srila Jiva Goswamiego, Smara, Kupidyn, czyli Kamadeva, jest jednym z wiecznych towarzyszy Pana Kryszny. Jiva Goswami dokładnie wytłumaczył to w swoim traktacie Krishna Sandarbha. Text 29. Kachit sukam tatvata vishni boja dashar narakanam apipasa aste yam adya ya sinchak chatapatra netro nipas nasam parihritya durat. Translation: O my friend, tell me whether Ugrasena, the king of the Sattvatas, Vishnus, Bhojas, and Dharasas, is now doing well. He went far away from his kingdom, leaving aside all hope of his royal throne, but Lord Krishna again installed him. Werset 29. O mój przyjacielu, powiedz mi, czy Ugrasena, król Sattwatów, Wrishnich, Bhodżów i Daszarchów ma się dobrze? Wyjechał on daleko poza swoje królestwo, porzucając wszystkie nadzieje na odzyskanie tronu, ale Pan Krishna ponownie go na nim umieścił. Text 30. No purport. Kashindare somya suta sadviksha aste grani atinam sadhu sambaha asutayam jambavati ritadadya devam guham yo mbiyakya vitogre. Translation: O gentle one, the Samba, farewell. He exactly resembles the son of the personality of Godhead. In a previous birth, he was born as Kartikeya in the womb of his wife, of the wife of Lord Shiva. And now he has been born in the womb of Jambavati, the most enriched wife of Krishna. Werset 30. O szlachetny, czy Samba ma się dobrze? Dokładnie przypomina on syna osoby Boga. Poprzednio narodził się on jako Kartikeya w łonie żony Pana Shiwy, a teraz przyszedł na świat jako syn Jambavati, najzacniejszej żony Kryszny. Purport: Lord Shiva, one of the three qualitative incarnations of the personality of Godhead, is the plenary expansion of the Lord. Kartikeya, born of him, is on the level of Pradumya, another son of Lord Krishna. When Lord Sri Krishna descends into the material world, all his plenary portions also appear with him to exhibit different functions of the Lord. But for the pastimes at Vrindavan, all functions are performed by the Lord's different plenary expansions. Vasudeva is a plenary expansion of Narayan. When the Lord appeared as Vasudeva before Devaki and Vasudeva, he appeared in his capacity as Narayan. Similarly, all the demigods of the heavenly kingdom appeared as associates of the Lord
in the form of Padumya, Samba, Uddhava, etc. It is learned here that Kamadev appeared as Padumya, Kartikeya as Samba, and one of the Vasus as Uddhava. All of them served in different capacities in order to enrich the pastimes of Krishna. Objaśnienie. Pan Shiva, jeden z 3 jakościowych inkarnacji osoby Boga, jest plenarną ekspansją Pana. Zrodzony z niego Kartikeya jest na poziomie Pradyumny, innego syna Pana Kryszny. Kiedy Pan Shri Krishna wstępuje w ten materialny świat, razem z nim pojawiają się wszystkie jego plenarne cząstki, aby spełniać różne funkcje Pana. Wszystkie funkcje Pana, poza jego rozrywkami we Vrindawanie, spełniają jego różne plenarne ekspansje. Vasudeva jest plenarną ekspansją Narayany. Kiedy Pan pojawił się jako Vasudeva przed Devaki i Vasudevą, przejawił swoją cechę Narayany. Podobnie wszyscy półbogowie z Królestwa Niebieskiego pojawili się jako towarzysze Pana w formach Pradyumny, Samby, Uddhawy itd. Z wersetu tego dowiadujemy się, że Kamadeva pojawił się jako Pradyumna, Kartikeya jako Samba, a jeden z Vasów jako Uddhava. Wszyscy z nich spełniali różne funkcje, aby wzbogacić rozrywki Kryszny. Text 31. Sheman Sakaschin Yuyudana Aste Ya Falgunaya Labha Dhanurahasya Labhe Najashad Uksaja Seveyaiva Katim Tadidyam Yatibir Durapam. Translation. O Uddhava, does Yuyudana fare well? He learned the intricacies of the military art from Arjuna and attained the transcendental destination, which is very difficult to reach even for great renouncers. Werset 31. O Uddhavo, czy Yuyudana ma się dobrze? Nauczył się on zawiłości sztuki militarnej od Arjuny i osiągnął transcendentalne przeznaczenie, które z trudem osiągają nawet wielce wyrzeczone osoby. So here we see in the word for word, Yuyudana is another name for Satyaki. So Satyaki was the fighting in the Battle of Kurukshetra on the side of the Pandavas. He was their chief military commander. Tutaj w znaczeniu słowa posłowie widzimy, że innym imieniem Yuyudany jest Satyaki. Satyaki był dowódcą militarnym, który walczył po stronie Pandawów w bitwie pod Kurukshetrą. Report. The destination of transcendence is to become the personal associate of the personality of Godhead, who is known as Adhokshaja, he who is beyond the reach of the senses. The renouncers of the world, the sannyasis, give up all worldly connection, namely family, wife, children, friends, home, wealth, everything to attain the transcendental bliss of Brahman happiness. But Adhokshaja happiness is beyond Brahman happiness. The empiric philosophers enjoy a transcendental quality of bliss by philosophical speculation on the supreme truth. But beyond that pleasure is the pleasure enjoyed by Brahman in his eternal form of the personality of Godhead. Brahman bliss is enjoyed by living entities after liberation from material bondage. But Parabrahman, the personality of Godhead, enjoys eternally a bliss of his own potency, which is called Ladini potency. The empiric philosophers who studies Brahman by negation of the external features has not yet learned the quality of Ladini potency of Brahman. Out of many potencies of the omnipotent, there are 3 features of his internal potency, namely Samvit, Sadini, and Ladini. And in spite of their strict adherence to the principles of Yama, Niyama, Asana, Dhyana, Dharana, and Pranayama, the great yogis and gyanis are unable to enter into the eternal potency of the Lord. This eternal potency is, however, easily realized by the devotees of the Lord by dint of devotional service. Yudhana achieved the stage of life just as he achieved expert knowledge in the military science from Arjuna. Thus his life was successful to the fullest extent from both the material and spiritual angles of
of vision. This is the way of devotional service to the Lord. Objaśnienie. Transcendentalne przeznaczenie polega na zostaniu osobistym towarzyszem osoby Boga, znanego jako Adhokshaja, ten, który jest poza zasięgiem zmysłów. Osoby, które wyrzekły się tego świata, sannyasini, porzucają wszelkie światowe związki, mianowicie rodzinę, żonę, dzieci, przyjaciół, dom, bogactwa, wszystko, by osiągnąć transcendentalne szczęście Brahmana. Ale szczęście Adhokshaja przewyższa szczęście Brahmana. Filozofowie empirycy czerpią pewnego rodzaju transcendentalne szczęście ze swoich filozoficznych spekulacji o najwyższej prawdzie, ale ponad tą przyjemnością jest przyjemność doznawana przez Brahmana w jego wiecznej formie osoby Boga. Żywe istoty doznają szczęścia Brahmana, kiedy osiągają wyzwolenie z materialnej niewoli, ale Parabrahman, osoba Boga, wiecznie rozkoszuje się szczęściem swojej własnej mocy, która znana jest mocą Hladini. Filozofowie empirycy, którzy studiują Brahmana przez negację cech zewnętrznych, nie poznali jeszcze cechy mocy Hladini Brahmana. Pomiędzy wieloma mocami Wszechmocnego są trzy aspekty jego mocy wewnętrznej, mianowicie Samvid, Sandini i Hladini. Tej wewnętrznej mocy Pana nie są w stanie przeniknąć nawet wielcy jogini i giani, nawet jeśli ściśle przestrzegają zasad yama, niyama, asana, dhyana, dharana i pranayama. Jednakże tę wewnętrzną moc bez trudu realizują bhaktowie Pana dzięki temu, iż podjęli służbę oddania. Duryodhana osiągnął ten etap życia, podobnie jak zdobył doskonałą wiedzę w sztuce militarnej, przyswoiwszy ją sobie od Arjuny. Zatem osiągnął on pełnię sukcesu w swoim życiu, tak z materialnego, jak i duchowego punktu widzenia. Oto, co dzieje się w służbie oddania dla Pana. So become a devotee and everything will come. Więc zostańcie wielbicielami i wówczas wszystko przyjdzie. We don't have to worry about being successful. Just if we please the Lord, then that's the greatest success. Nie musicie martwić się o odniesienie sukcesu. Gdy zadowolicie Pana, będzie to największym sukcesem. Text 32. Kaschid Buddha swastya anamivya aste swapaka putro bhagavat prapanaha ya Krishna pandikita marga pamsus vi achestatat prema vina dariyaha. Translation. Please tell me whether Akrura, the son of Swapako, is doing well. He is faultless, a faultless soul, surrendered unto the personality of Godhead. He once lost his mental equilibrium due to his ecstatic transcendental love, and fell down on the dust of the road, which is marked with the footprints of Lord Krishna. Werset 32. Proszę, powiedz mi, czy Akrura, syn Szwapalki, ma się dobrze? Jest on wolny od wad i jest w pełni podporządkowany osobie Boga. Pewnego razu, doznawszy ekstazy transcendentalnej miłości, stracił równowagę umysłową i upadł w kurz uliczny, który był naznaczony odbiciami stóp Pana Kryszny. Report, when Akrura came to Vrindavan in search of Krishna, he saw the footprints of the Lord in the dust of Nandagram, and at once fell on them in ecstasy of transcendental love. This ecstasy is possible for a devotee who is fully absorbed in incessant thoughts of Krishna. Such a pure devotee of the Lord is naturally faultless because he is always associated with the supremely pure personality of Godhead. Constant thoughts of the Lord is the antiseptic method of keeping oneself from the infectious contamination of material qualities. The pure devotee of the Lord is always in company with the Lord by thinking of him. Yet in the particular context of time and space, the transcendental emotions take a different turn, and this breaks the mental equilibrium of the devotee. Lord Chaitanya displayed the typical example of transcendental ecstasy, as we can understand from the life of this incarnation of God. Tekst, objaśnienie. Kiedy Akrura przybył do Vrindavany w poszukiwaniu Kryszny,
ujrzał odbicia stóp Pana w kurzu Nandagramy i natychmiast upadł na nie w ekstazie transcendentalnej miłości. Takiej ekstazy może doznać jedynie bhakta, który jest całkowicie i bezustannie pogrążony w myślach o Krysznie. Taki czysty bhakta Pana jest w naturalny sposób wolny od wad, ponieważ zawsze obcuje on z najczystszym osobą Boga. Bezustanne myślenie o Panu jest antyseptyczną metodą, która chroni nas od skażenia cechami materialnymi. Czysty bhakta Pana może zawsze obcować z Panem poprzez myślenie o Nim. Jednakże pod wpływem określonego miejsca i czasu transcendentalne emocje zmieniają swój kierunek i to powoduje zachwianie umysłowej równowagi bhakty. Typowy przykład transcendentalnej ekstazy został przejawiony przez Pana Chaitanię, o czym możemy dowiedzieć się, studiując życie tej inkarnacji Boga. Yes, Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of a devotee, showed so many ecstatic symptoms. Chaitanya Mahaprabhu w nastroju wielbiciela przejawił tyle ekstatycznych symptomów. We read in the Chaitanya Charitamrita how the Lord was sometimes rolling in ecstasy in the kirtan. Czytamy w Chaitanya Charitamricie, jak Pan Chaitanya w kirtanie czasem tarzał się po ziemi w ekstazie. Sometimes the tears were shooting from his eyes like torrents of rain. Czasem łzy tak tryskały z jego oczu jak potoki deszczu. And the hair was standing on end in ecstasy. A włosy stały dęba w ekstazie. So we can pray like that. When will that day be mine? My offenses ceasing, taste for the name increasing. When will that day be mine? Także możemy się modlić, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy pogrążę się w ekstazie i uwolnię się od materialnych pragnień. Text 33. Kaschich Chivam Devaki Boja Putya Vishnu Prajaya Iva Deva Matur Yavaisva Garbena Dadara Devam Vahiyata Yagya Vitanam Artam. Translation. All the Vedas are the reservoir of sacrificial purposes. So the daughter of King Devaki Bhoja conceived the Supreme Personality of Godhead in her womb, as did the mother of the demigods. Is she, Devaki, doing well? Tekst 33. Tak jak Wedy są skarbnicą wszelkich celów ofiarnych, tak córka króla Devaka Bhodża, podobnie jak matka półbogów, poczęła najwyższą osobę Boga w swoim łonie. Czy ona, Devaki, ma się dobrze? So it's referring to Aditi as the mother of the demigods. She also conceived the Lord. To odnosi się do Aditi, matki półbogów, która również poczęła Pana. Who was Aditi's son? Who was the Lord? What was his name? Jak się nazywa ta inkarnacja Pana, która była synem Aditi? Anybody knows? Czy ktoś wie? Shivananda. Trivikrama. No, Upendra. Upendra then expanded himself to Trivikrama. To był Upendra, który rozprzestrzenił się jako Trivikrama. Okay, where are we? Text 33, purport? Yes. Purport. The Vedas are full of transcendental knowledge and spiritual values. And thus Devaki, the mother of Lord Krishna, conceived the Lord in her womb as the personified meaning of the Vedas. There's no difference between the Vedas and the Lord. The Vedas aim at understanding of the Lord, and the Lord is Vedas personified. Devaki is compared to the meaningful Vedas, and the Lord to their purpose personified. Objaśnienie. Wedy są bogactwem wiedzy transcendentalnej i obfitują w wartości duchowe. A zatem Devaki
Matka Pana Kryszny poczęła Pana w swoim łonie jako personifikację znaczenia Ved. Nie ma różnicy pomiędzy Vedami a Panem. Celem Ved jest poznanie Pana, a Pan jest uosobieniem Ved. Devaki jest porównywana do pełnych znaczeń Ved, a Pan do ich uosobionego celu. So this is the 15th verse of chapter 15, right? What is that verse? So Vashichahamiri Sanivisto Matasmityam Gyanam Apohanam Cha Vedasya Shavamam Eva Vidya Vedanta Krid Veda Vid Evachaham. Krishna is saying there, 15:15, that he is the source of the Vedas, he is the knower of the Vedas. All the Vedas are to be studied to know Krishna. O tym mówi 15 werset 15 rozdziału Bhagavad Gita, że Krishna jest przedmiotem poznania wszystkich Ved, jest twórcą Ved i znawcą Ved. Także celem Ved jest poznanie Krishny. So one interesting thought I had is how the devotees are meeting each other, but they're speaking in Sanskrit, and every verse is like poetry. They're singing to each other. Także jedna taka myśl, jaka mi przyszła, to to, że gdy ci wielbiciele się spotkali ze sobą i gdy rozmawiali, to oni recytowali poezję, także oni tak śpiewali do siebie. Each verse is in meter and very wonderfully composed. Każdy ten werset ma swoje metrum i jest tak wspaniale skompilowany. Okay, we'll stop here. Begin tomorrow, text 34. Any questions? Dobrze, to skończymy tu. Jutro zaczniemy od wersetu 34. Czy są jakieś pytania? Guru Maharaj, I have a question. Could I ask? Please accept my obeisances. Hari Keshava, go ahead. What's your question? My question, last time I heard history of Haridas Thakur, who chant 300,000 rounds of Hare Krishna Not rounds, mantra but names. 300,000 names, yeah. every day, and it's very inspiring me, but I don't understand how it's possible in this body doing something like this when we chant all day. And Yeah, therefore, Yeah. we should worship him and not try to imitate him, but we should understand that he is especially empowered by the Lord, and he's therefore called Namacharya. He's especially empowered by Lord Chaitanya to go on chanting day and night. Adi Keshava zapytał o Haridasa Thakura, o którym słyszał, że on intonował 300,000 rund dziennie. Maharaj skorygował, że to nie było 300,000 rund, tylko 300,000 świętych imion. No w każdym razie nadal to pytanie pozostaje, w jaki sposób ktoś może robić cokolwiek innego, jeśli cały dzień zajmuje mu intonowanie. Więc Maharaj odpowiada, że my nie powinniśmy jego imitować, dlatego że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tylko po prostu powinniśmy go czcić, rozumiejąc, że on jest namacharyą, on jest acharyą w intonowaniu świętych imion Pana. We should take inspiration from him, just like Lord Chaitanya also took inspiration from him. And when he left his body, the Lord personally took his body and carried it to the bank of the, or to the ocean. Więc możemy czerpać inspirację z postaci Haridasa Thakura, tak samo jak Pan Chaitanya czerpał inspirację od niego. Także gdy Haridas Thakur opuścił to ciało, to Pan Chaitanya sam wziął to jego ciało i zaniósł je nad brzeg oceanu. If you visit Jagannath Puri, you'll see the place where the Lord Chaitanya took his body near the ocean, and how he personally collected money to have a festival in honor of Haridas Thakur. Gdy będziecie w Jagannath Puri w Indiach, to możecie zobaczyć to miejsce nad brzegiem oceanu, do którego Pan Chaitanya zaniósł ciało Haridasa Thakura i osobiście zbierał pieniądze, żeby zrobić wielki festiwal
dla uczczenia Haridasa Thakura. And there in Jagannath Puri, you can also find a place where Haridas Thakur used to chant his rounds. I tam w Jagannath Puri również jest to miejsce, gdzie Haridas Thakur intonował swoje rundy. So please, in this lifetime, you should visit that place in Jagannath Puri. Także proszę, w swoim życiu powinniście odwiedzić to miejsce w Jagannath Puri. Very Yes, inspiring to I think come that's to. Jest to bardzo inspirujące. Okay, anyone else? Ktoś jeszcze? Yes, Guru Maharaj, there is one question from Instagram. The previous classes, it was mentioned that Shantarasa marks the beginning of devotional service. What does it mean, Shantarasa? To pytanie dotyczy tego, że co to znaczy, że Shantarasa jest początkiem służby oddania. There's a lot described about that in a Nectar of Devotion. Please study that there. But just in general, we say Shantarasa is the beginning where one feels himself attracted to the Lord, but he doesn't have a particular rasa with the Lord. To jest szczegółowo opisane w Nektarze Oddania, także proszę, studiujcie to tam, ale ogólnie Shantarasa to jest takim związkiem z Panem, w którym ktoś nie ma jakiejś szczególnej relacji. We should all study this Nectar of Devotion. Prabhupada said this is our lore book. Powinniśmy wszyscy studiować Nektar Oddania. Śrila Prabhupada powiedział, że jest to nasza książka prawnicza. And it was one of the first books that he translated and published when he came to America. I to była jedna z pierwszych książek, które on przetłumaczył i wydał, gdy przybył do Ameryki. Nectar Devotion Ki, Nektar Oddania Ki, Jai. Japa Mala Ki. Jai. Is that okay, Jai Radhi? Dobrze, Jai Rady? You're not going to be mad Yeah. at me? Nie złościsz się na mnie? No, I think it's okay because it's question from person from Instagram, not from me. A to jest pytanie z Instagrama, a nie moje. Okay, Japa Mala Ki, Hare Krishna, Hare Krishna, Dobrze, Krishna Jai. Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Hare. Ram Ram, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare. Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Ram Hare Ram, Hare. Ram Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Krishna Rama Krishna. Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Krishna Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Rama, Krishna. Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Ram Rama, Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Rama, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Rama, Hare Krishna. Rama, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare, Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna. Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram Krishna Ram, Ram Krishna, Ram. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Rama, Ram, Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Krishna, Krishna Ram, Krishna Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Ram Ram Krishna, Hare Ram Krishna, Krishna, Ram Hare Krishna Hare Krishna, Rama, Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram. My credit card. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Rama, Rama Rama, Rama Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Rama, Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama Ram Rama, Rama Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Ram, Rama, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Rama Rama, Hare 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 Ram Ram Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, Ram Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna, Ram Krishna, Ram Krishna, 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 Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare Ram Ram Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Rama, 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 Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare 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 Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna, Hare Krishna, Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, 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 Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Ram Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare 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 Ram Ram Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Ram Ram Hare Rama, Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare, Rama, Krishna Hare Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare 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 Ram Ram Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Ram Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Rama, Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna, 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 Hare Krishna Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Rama Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Rama Rama Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Krishna Ram Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama Okay, I'm gonna go now. I'll see you tomorrow. Do zobaczenia jutro. Jai Prabhupada ki. Jai. Jai. Dziękuję bardzo, Hare Krishna. Dziękujemy pięknie za tłumaczenie i za towarzystwo. Hare Krishna. Hare Krishna, kochani. Hare Krishna. Чакал Патрупяща Крипа Синховича Патифанам. Baba najmilowała się. Hare Krishna. Hare Krishna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Dużo. To która inkarnacja była synem Aditi? Musisz sprawdzić prawu to. Bo No, Guru jestem Maharaj przekonany, mówił, że że to upędra, Brahmana. tak? A ty Chyba, że mówiłeś, że jak Maharaj mówił? Maharaj mówił, że upędra. Upendra. No to przecież Upendra to jest inne imię Trivikrama czy Vamana. Aha. A ty mówiłeś, że kto? No Trivikrama. Ale ty mówi, aha, okej. Ciekawe. No i Upendra to są inne imiona Vamany. A,